First of all, I would like to apologize that our Greek colleague, Judith Sargentini, she was here, but unfortunately she had to leave because we started a little bit later. And Bart Staes can unfortunately not make it, but they both send you their regards. And this morning an article from the four of us was also published in the Belgian paper Knok on why we decided to nominate your son, Nasser Zefzafi, for the Human Rights Award in this European Parliament, the Sakharov Prize. This afternoon, after this meeting, we will have a joint meeting of the Foreign Affairs Committee, the Development Committee and the Human Rights Subcommittee of the European Parliament, where the 8 candidates for the Sakharov Prize will be introduced. I'll be there also together with Christine Verjat from the GUE to present the candidacy of Nasser. And we will have a vote in the Parliament on the 9th of October. The vote is a secret vote. The only outcome we will know is out of the 8 candidates, who will be the top 3. And then you don't know who was first, you don't know who was third. That's in order also to protect the people, because most of them are human rights defenders who are being nominated. So we very much hope, and I know this was the lobby force sitting around us who actually made this all happen in the last month. We very much hope that perhaps we even can go one step further and nominate him in the top 3 candidates for the Sakharov Prize. I would like to thank the parents of Nasser, first of all. Due to sad circumstances, unfortunately, we keep on meeting without your son being with you. But I'm very, very happy and pleased you took again the effort to come here to the Parliament. I know you will be in The Hague on Saturday for a demonstration, together with also Farida, who's here, Farida Aldu. Together with the diaspora for Morocco, with those people who still have family or friends living in the Rif, to stand in solidarity, not just with your son, but with all those activists, political prisoners who are still in jail, not only in Casablanca, Rabat, but in many places, unfortunately in many prisons all over Morocco. Without further ado, the special thanks today is to the invisible people behind the campaign. I know on Facebook many people try to claim their success. I've seen it. But you know all very well who was here for months with lists of members of the Parliament from all the countries working together to make it happen, what happened today. And now you see, if you organize yourself well, you really can have an impact in this European Parliament. We were actually, you know, at the end we only had to collect the names that you had been lobbying for months. So it's not our effort, it's your effort. For having done this, and now let's not forget to lobby for the final stage. The day before the vote is a very crucial day. Then I'll give first. Kathleen, can you stay a little bit? Yeah, Christine, you can also stay a little bit, or you have some time. Then first to give the floor to perhaps the parents. Before, then of course my 2 colleagues will say a word. The floor is yours. بالنسبة لي من يريد إذا أحمد راح شوي ماشي خصها وتوجه بزاف. لا قاعدين الترجمة هذه. عرفت قرويت من الترجمة. لا As you prepare, if Mr. Zefzafi reads and I translate paragraphs, or you read and we read with him. Exactly, you follow him. Yes, exactly.
is more easy. Yes. Is more easy. شكرا. فين قد تبعنا السنة. Take the classes. في بداية الحديث ومن لباقته باسمي وباسم جمعية سافرة للوفاء والتضامن لعائلات معتقل الحراك الشعبي بالريف، أنحني أمامكم احتراما كنواب البرلمان الأوروبي لما لمسناه فيكم من مساندة المستضعفين في الأرض، وضمنهم ناصر الزفزافي المحكوم ب20 سنة سجنا نافذا، والقابع للسجن المحلي بالدار البيضاء بالمغرب. كما أشكر سيدات وسادة الحضور. سيداتي سادتي النواب الأفاضل، لست أدري كيف أبدأ الحديث، هل بالأمل أم بالألم عن الموضوع الذي نحن بصدده هنا. كيف يمكن الحديث عن الريف، تلك المنطقة الجغرافية من المغرب التي تعرضت لنوائب تاريخية عديدة حاصرتها بطريقة براغماتية داخل كبسولة الزمن لتبقى خارج التاريخ، إلا أن المنطقة بطبيعة أهلها وإكراهات الواقع تحولت إلى مدرسة تلقن دروسا في المقاومة كما كان الشأن في عشرينيات القرن الماضي، كما تحولت مؤخرا إلى مدرسة للنضال المدني السلمي مع الحراك الشعبي بالريف الذي فجره حادث طحن شهيد الكرامة محسن فكري مساء يوم 28 أكتوبر 2016. ذلك الحراك الذي قاد نشطاؤه وناشطاته وعلى رأسهم ناصر الزفزافي مسيرات ووقفات سلمية حاشدة تميزت بحمل الورود والشموع وإبداع أشكال نضالية فنية وحضارية راقية على امتداد 7 أشهر دون إراقة قطرة دم أو إحراق أو تكسير أي شيء، بل إن أبناءنا كانوا يحرصون بأنفسهم على حماية المؤسسات العمومية ومخافر الشرطة بسلاسل بشرية. وقد صاغ نشطاء الحراك بشكل ديمقراطي ملفا مطلبيا ذا طبيعة اقتصادية واجتماعية وتاريخية وثقافية وبيئية يتسم بالواقع والمصداقية، وجعلوه مرتكز نضالاتهم. سيداتي سادتي الأفاضل، من موقع المسؤولية الأخلاقية أتحمل أمانة الحديث للقول بأن الريف عاش نكبة منذ 1958-1959 بسبب المجازر الجماعية التي تركت ندوبا غائرة لم تندمل إلى حدود اليوم، ليتم تكرارها حاليا عندما لجأت الدولة إلى الإفراط في استعمال القوة بالقمع والعنف ضد سكان الريف لفض المسيرات والوقفات السلمية التي كان ينادي بها نشطاء الحراك وعلى رأسهم ناصر الزفزافي من أجل تحقيق ملفهم المطلوب وانسجاما مع المقاربة الأمنية القمعية التي نهجتها الدولة مع الريف عبر التاريخ. فقد تعمدت إيفاد الآلاف من القوات العمومية بمختلف تلاوينها إلى مدينة الحسيمة لغرض الترويع والترهيب وضرب حراك الريف السلمي الذي التف حوله الناس بشكل منقطع النظير، بدءا بمداهمات بيت ناصر الزفزافي عبر تكسير بابه الخارجي أو باب بيته الخارجي، ثم مداهمة المنازل في عموم الريف وما رافق ذلك من اختطافات واعتقالات للمواطنين ليلا وفي واضحة النهار من غرف النوم ومقرات العمل والمقاهي وسيارات الأجرة والأماكن العامة والشوارع. ولم تسلم من القمع الممنهج حتى النساء والصبية والعجزة وذوي الاحتياجات الخاصة. وقد تعرض المعتقلون لجميع أنواع التعذيب الجسدي واللفظي والمعنوي أثناء الاعتقال
وفي مخافر السلطة، وهو ما تؤكده معطيات مدعومة بمستندات موثوقة وشهادات ناطقة: التقرير الطبي لدى المجلس الوطني لحقوق الإنسان. لا لشيء إلا لأن أبناءنا احتجوا على تهميش الريف وتفقيره وتهجير أبنائه بدل إنجاز المشاريع التنموية المعلن عنها. كان الريف قدره ألا ينال من الدولة غير القمع والحصار والتهميش الذي يدفع أبناءنا لركوب قوارب الموت نحو المجهول والمؤكد لا يحتاج إلى تأكيد. وفي علم النفس أن الجاهل دائما مع الاختيار الغلط والأخطر عندما يساير ذلك منهم في مستوى المسؤولية، لأن الواجب عليهم فهم الأشياء بصورتها الطوبوغرافية التركيبية وليس بالشكل المتماثل. سيداتي سادتي ممثلي الأمم الأوروبية، بقي الريف منذ عقود يعيش تحديات مستقبلية وأزمة خانقة رغم الوعود الرسمية إلى غاية 28 أكتوبر 2016 عندما سحق بائع السمك محسن فكري في شاحنة طحن النفايات لينبثق عن ذلك الحراك الشعبي في الريف بملفه المطلبي وبأشكاله الاحتجاجية السلمية والحضارية. وكانت المشاركة الفاعلة والقوية للمرأة في مختلف المحطات النضالية للحراك أبرز العلامات المميزة له والضامنة لسلميته وتجذره في الوجدان المجتمعي والإنساني. كما أن من حسنات هذا الحراك الذي سرعان ما امتد إلى مختلف الدول الأوروبية حيث يعيش المهجرون من أصول ريفية إحياء قيم التضامن والاتحاد حول الحق بين الريفيين أينما وجدوا، اختفاء حالات الانتحار والهجرة السرية والتورط في العمليات الإرهابية من طرف الريفيين بالداخل والخارج. والسر في ذلك أن أهل الريف أخيرا وجدوا ذواتهم في مبادئ الحراك وقيمه ومطالبه، منذ أن بدأت الهتافات الشعبية تطالب وراء ناصر الزفزافي بجامعة ومستشفى للسرطان بالطرقات وفرص الشغل ومحاربة الفساد والفجر، ليتحول إلى أيقونة الحراك، وهو الذي كان يدعو دائما إلى السلمية ثم السلمية ثم السلمية كاستراتيجية نضالية ضابطة لحراك الريف. سيداتي سادتي النواب، ما دام الشيء بالشيء يذكر سأتطرق إلى ظاهرة ناصر الزفزافي، هذا الشاب الذي كان يقود الحراك في عموم الريف مطالبا بالديمقراطية والحرية وظروف العيش الكريم كما هي مسطرة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق والمعاهدات الدولية المرفقة به. وانتظر الجميع ل7 أشهر في الشارع جواب الدولة، ليأتي جوابا أمنيا كالعادة لكن أكثر قسوة وتنكيلا من سماته الأليمة: مداهمة بيت ناصر الزفزافي ثم اختطافه من شاطئ البحر ليتعرض إلى أبشع أنواع التعذيب كالاغتصاب بأدوات خشبية وجش رأسه، حيث نتج عنه نزيف حاد أدخلت ناصر في غيبوبة داخل المروحية التي اختطف بواسطتها من الحسيمة إلى الدار البيضاء على بعد 620 كيلومتر، حيث مقر الفرقة الوطنية للضابطة القضائية، وقد جيء به مغطى الرأس بقماش عفن. كما تم إدخال جوار ابنتنا في فمه أثناء التعذيب. وفي مقر الفرقة الوطنية للضابطة القضائية أنجز له محضر لا يمت للحقيقة بصلة، هذا بشهادة كل رفاقه المعتقلين أمام المحكمة. وفي السجن وضع في زنزانة انفرادية وضيقة جدا لمدة 1 و3 أشهر لينقطع عن العالم الخارجي بالمطلق، ومنعت عليه الزيارة إلا من والديه وأخيه. والمستغرب له هنا أن صمت المسؤولين المعنيين كان بحجم المؤامرة لإغلاق الدائرة على الجميع ووضع المقصود في دائرة الاستهداف للبطش به بعد أن ينهار جسديا ومعنويا ونفسيا كي يكون عبرة للآخرين.
ثم أحيل على محاكمة سورية بدليل أنها أصدرت في حقه حكما جائرا 20 سنة سجنا نافذا، مع العلم أن ملف الادعاء فارغ المضمون، ولم يجد الذين أصدروا ذلك الحكم الباطل عليه وعلى رفاقه من تحليل له إلا تهمة واهية وخيالية: الانفصال وتهديد أمن الدولة. وإلى حدود اليوم ما زال ناصر الزفزافي يقبع في معتقله وفي نفس السجن الذي يوجد فيه، وفي أكثر من 15 سجنا مشتتين على جغرافية المغرب. يوجد ما يناهز 200 معتقل على خلفية حراك الريف، كلهم محكومون بأحكام قاسية تصل 20 سنة سجنا نافذا. ومن بين أولئك المعتقلين معتقلون أحداث حرموا من طفولتهم ومن متابعة دراستهم، وهناك مجموعة من النساء تعرضن للاعتقال ويتابعن قضائيا في حالة سراح بسبب انخراطهن في الحراك. وكما يقال: إذا غاب العدل عم الظلام. ولكن لدي تساؤل: هل من ينادي في القرن 21 وفي سنة 2018 بمستشفى ليعالج والدته المريضة بالسرطان وجامعة ليتمكن أبناء وبنات المنطقة من متابعة دراستهم العليا وببعض فرص الشغل يكون مصيره 20 سنة سجنا نافذا؟ فعجبا للوطن الذي يسجن مواطنه رشحته أوروبا لنيل جائزة ساخروف 2018 لحرية الفكر. أية معادلة هذه؟ وللإشارة فإنه وبسبب احتقان الوضع في الريف نتيجة الحصار وحملة الاعتقالات العشوائية وبالجملة، فقد عاد شبح الهجرة من جديد ليدفع بالآلاف من شباب الريف للمخاطرة بحياتهم غرقا في البحر هروبا من الاعتقال والقمع والبطالة وانسداد الآفاق. وهنا تتجلى قيمة وأهمية أي رهانات ناصر الزفزافي والحراك الشعبي بالريف الذي ارتبط به اسمه وطنيا ودوليا. أيها السيدات والسادة الكرام في البرلمان الأوروبي، إن أملنا فيكم للعمل على تحقيق حلم سكان الريف خاصة والمغرب عامة وكل أحرار وحرائر العالم بنيل ناصر الزفزافي جائزة ساخروف لحرية الفكر، وذلك عبر التصويت عليه. وندعو سيادتكم مرة أخرى التصويت لصالح ناصر الزفزافي لنيل تلك الجائزة، لأنكم بذلك تساهمون في: أولا، تسريع عملية إطلاق سراح ناصر الزفزافي وكل معتقل حراك الريف ومعتقلي الرأي بالمغرب خاصة، وأن الأحكام التي صدرت في حق أبرز نشطاء حراك الريف ظالمة تتراوح ما بين 5 سنوات و10 سنوات و15 سنة و20 سنة سجنا نافذا. والأكيد أن إطلاق سراح معتقلي حراك الريف وكل الحركات الاحتجاجية السلمية بالمغرب سيساهم إلى حد كبير في ترسيخ احترام حقوق الإنسان بالمغرب ودعم الديمقراطية فيه. ثانيا، المساهمة في إعطاء المزيد من الأهمية لمنطقة الريف عبر إحداث تنمية مستدامة حقيقية بالمنطقة تتضمن استقرار أبنائها فيها، وهو من شأنها أن يثنيهم عن الهجرة إلى أوروبا والانخراط في موجات التطرف والإرهاب التي تجتاح العالم. وأختم الحديث بما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي عبر العالم من كلمات بعث بها ناصر الزفزافي من المعتقل. يقول: أحلم أن أستيقظ يوما من النوم لأجد كل الأوطان قد أصبحت وطنا واحدا بلا حدود يتعايش فيه الناس جميعا بمختلف أعراقهم وألوانهم وألسنتهم، وأن تتمتع البشرية جمعاء بكافة الحقوق الإنسانية وتنتهي الحروب لتصبح مجرد ذكرى عابرة. ناصر الزفزافي. وشكرا. شكرا. Thank you very much. Thank you. Because we have here two other members also of the European Parliament. Yeah, sure. الناس نسمع كثير احترام من الناس يكون ندير بحال He wants to express his
sadness for the last death of a young woman in Morocco trying to immigrate in a boat killed by the army. Yes. Last 2 days. I want to stand up for her. لا لا سوري. It says something. Yeah, it says something about the misery. No, in the north of Morocco. تطوان They were shot by the army. I think, like it was also said in your speech, I think that Iraq gave a hope to many young people, but also older people in the region, that good things are to come. And now that the Iraq was crushed in a way, and many people were in prison, you see the feeling of misery coming back, especially among in a region where the unemployment is so high, where the healthcare is so poor, and we see also the numbers of people arriving from Morocco in Spain. Including the pressure of the government to push the people to immigrate. Yeah. Now is open doors. But that's why I think it's important to remind people that we don't give up. And No. I think your work here, your presence here, is a clear signal of that. We don't allow this hope to be crushed. إرسال جد أمل لازم باش تسمى ما تشقشي تما ديما المشاكل ديما تمسرين ما كيخصو تبدي شي. Is it okay, I also ask the people of the work group, because we have here Kathleen and Christine Verjat, if I give them first the floor, and then the members of the working group, and then we have a debate before we go on to the committee. Is that okay with everyone? Yes? Okay. Well, absolutely brief, but let me first, I'm a little bit overwhelmed by your speech. I'm incredibly honored both of your courage to stand here. I'm a parent myself, I cannot imagine how I would feel when my daughter would be imprisoned. So my gratitude for your courage is very big, and it's a little bit emotional, I have to say. Yesterday, Rudy Franks, who's a very well-known journalist in Belgium, he's a very courageous, ethical war correspondent who puts the spotlight on many areas in the world where there's injustice. And yesterday he received the Waterloo Peace Prize here in Brussels, and he gave an amazing speech, and I want to outline two important parts of it. And the first thing he said, the first victim of war, but also oppression, civil war, the first victim is the truth. It's truth. And next to the truth, they bury the human rights. And the second thing is that peace and prosperity and peace together, it's not the outcome of big conferences with important people and a lot of speeches. It is the outcome of people standing up for things in life that are very, that what we all hope for. I hope for, you hope for, your son hoped for, and all the people in the reef. It's not the big principles, but it's a decent way of living. It's justice. It's access of the children to healthcare and to schools and in that sense, your son and all the people in the reef who stood up without violence in a peaceful way is an example, and that's why we, people in the European Parliament, want to support that and put the spotlights again on it, because it cannot happen that the fight of your son and the people in the reef is put aside, silenced, a little bit hidden,
but we put the spotlights on it, and there's a journalist here. The article that we published, we have to make sure that your song and your cause is not forgotten and not put in the basement. And I hope we all campaign the next coming days. I think this nomination as such is already very important, because you know there are 8 nominations, and it's not a competition, in the sense all 8 deserve their spotlights, their honor, their fight, and the support. It's not a beauty contest. It is putting human rights and the right of decent life forefront of what we do in the European Parliament. But in any case, don't get me wrong, I want you to campaign, I want you to put every effort that you have, and we as well, to get you because I want us to continue this fight. And I can rest assured, together with the people in the city where I live, Antwerp, and many other cities and regions in Europe, with a lot of your people living there, we will continue. Thank you very much, Martijn. I think in Belgium you are definitely most visible when it comes to campaigning for the right of the human rights in the region. And in France, there's only one person. But you also have a lot of opposition. Next week, we have a meeting. I can go. Yeah. We have a meeting In the Tuesday Okay. for sustain. In the parliament? No, in France, in Paris. Okay, very good, very good. So, Marie-Christine, apart from being a great colleague, she has been fighting a lot and a long time here for attention on many aspects of Morocco, but especially, of course, also on the Rif. And I would say she achieved even more by making sure also her own political group, GUE, has gotten Nasser Zafzafi as an official nominee. Thanks, Cathy. I'm sorry, but I speak in French. You understand me? Everybody understand? More or less? Because for me, it's better, and for you also, my Tout d'abord, je voudrais remercier Cathy d'avoir pris cette initiative qui me permet de rencontrer une nouvelle fois la famille Zafzafi, puisque je les ai rencontrés à la fête de l'humanité il y a 15 jours, et bien d'autres fois. Oui, je suis très fière d'avoir réussi à convaincre mon groupe de soutenir cette candidature, parce que le soutien d'un groupe est un plus par rapport à la candidature. C'est vrai que c'est un travail de longue haleine sur ces questions-là pour moi, mais sans vous tous, je crois que je n'y serais pas arrivée, parce que c'est aussi grâce au travail que vous avez fait vis-à-vis d'un certain nombre de mes collègues que la candidature a pu aboutir. Je voudrais dire que pour mon groupe, nous voulons présenter la candidature de Nasser comme un symbole. Et je crois que c'est ce que vous portez, c'est ce que vous demandez. Un symbole à la fois du RIF, de l'histoire du RIF, et un symbole de ce qui se passe depuis la mort de Mohamed Fikri. Et la façon, et de ce mouvement de protestation sociale pacifiste, et de la façon dont le Maroc les autorités marocaines ont réagi en réagissant par la violence et en tournant le dos d'une certaine façon, même si je pense qu'on n'est pas tous dupes de ce qui s'est passé, mais à une forme d'espoir quand même qui avait fait naître chez les Marocains, y compris chez les Rifins, l'arrivée au pouvoir de Mohamed VI. C'est ce qu'on constate depuis quelques mois, c'est qu'on est en train de rétro-pédaler
et de revenir aux heures les plus sombres de l'histoire du Maroc. Les actes de torture quasi systématiques en sont une expression. Et de la même façon, vous parliez des autorités marocaines qui ont tiré sur ce bateau. Moi, je crois aussi que le nombre de rifins dans ceux qui arrivent en Espagne aujourd'hui, y compris les jeunes qui ont été graciés et qui ont demandé l'asile auprès des autorités espagnoles, est aussi un symbole de quelque chose qui se passe et qui va très mal au Maroc. Et j'ai vu en début de semaine le rapport du Conseil économique et social environnemental du Maroc qui a souligné ça, qui a souligné que les revendications sociales, le chômage, les inégalités, toutes les revendications que vous portez pour le RIF et qui s'expriment aussi dans d'autres régions du Maroc, ne sont pas satisfaites et qu'on a l'impression d'une régression au Maroc sur ces questions-là. Et je crois que le fait même que le Conseil économique, social et environnemental du Maroc ait sorti ce rapport en début de semaine est aussi un signe de quelque chose qui ne va pas actuellement au Maroc. Donc moi, je vais aussi dire qu'il ne s'agit pas de quelque chose contre le Maroc, parce qu'on sait comment ça peut être instrumentalisé, mais au contraire, un signal d'alarme que nous voulons lancer aux autorités marocaines pour dire que ce n'est pas de cette façon-là que l'on doit avancer, que l'on peut avancer, notamment quand on se vante d'avoir signé les conventions internationales, y compris celle contre la torture depuis 1993. Donc il faut le présenter, je crois, comme cela, a fortiori quand on appartient à mon groupe politique, parce que je crois qu'on ne fait pas avancer la cause si on est trop frontal. Merci. En tout cas, dans l'intervention que je ferai tout à l'heure, j'appuierai plutôt en ce sens. Et puis, je voulais terminer en disant que je me reconnais, mais je suppose comme d'autres, dans le rêve de Nasser. Moi aussi, je prends souvent cette formule, je fais un rêve. I have a dream. And very often I have the same dream. Yeah. And thank for me. Thank for everybody. Merci, Marie-Christine. Like I said at the beginning of this meeting, we, all the work people during the last month, doing actually, whether you like the word or not, but we were doing political activism, right? And you managed at least to convince 3 political groups in this parliament, 3 on the left, I have to say, a large majority to come up with this candidacy. Now I think the word is to you, who did the work, who we are also here to honor today. I think I can give you the floor, right? Please. Thank you. Ladies and gentlemen, members of the European Parliament and members of the local Assembly. If you're ready. Okay. Speak slowly. Because it's difficult for the interpreter, but for me it's I will. Well, first of all, thank you for attending this special event. Today, we not only celebrate the nomination of الزفزافي, we also celebrate a historical moment. The first RIF activist to be nominated for the Sakharov Prize, an achievement that we should be proud of. This achievement would not have been achieved without the contributions of those who are present here. We could never have achieved this achievement without the support of the members of the European Parliament. On behalf of the work group, I would like to thank the MEPs who are present and those who are not present at this event. I want to thank Kati Piri in particular for her dedication from day one.
Without you, we probably wouldn't made it today. As I said before, the nomination of Nasser Zefzafi is more than a nomination. It's also hope, hope for the future, hope for the Rif issues to be broadly supported at the European level. The Sakharov Prize can be considered as the light in 100 years' darkness. The Sakharov journey may come to its end, but the Rif issues will continue. We hope to count on your support and to continue our cooperations and our built-up relationships. The voice of the Rif people must not be left unheard, and we certainly must not turn a blind eye to human rights violations. As you have noted, the migration flow from Morocco has increased enormously. Young people from the Rif are fleeing and risking their lives to reach Europe for a better life. As long as Europe does not pursue Morocco and appeals to the spending of the funds, the migration flow will only increase. Europe will then have a much bigger problem. We advise the European Parliament to check and evaluate the funds and to take responsibility for the way in which the money is spent. As long as the European Parliament does not monitor and follow the money, the Rif will always remain disadvantaged. Europe has a great responsibility in improving the situation of the Rifan in Morocco. We hope the nomination of Nasser Zefzafi have contributed to this migration discussion, and we hope the nomination gave also new insight to the relationship between Morocco and Europe and the European Parliament in Europe. Thank you. Thank you so much, Bosnia, for a beautiful speech, and thank you, all your colleagues, for everything that you have done. Perhaps because we started the meeting a little bit later, it's from here, it will be more or less 10 minutes walk to the committee room, and I know that also the working group asked to take a picture while the MEPs are still present, also with the parents, with all those who worked for the last months. Perhaps that's a better idea to take the picture now, unless you would like to give a short reaction. Si vous voulez, mais c'est pas... Oh. Then I would propose... It's already... Then I would propose that we take a picture. I think we take away the chairs here, and we take a picture here. Better idea to do it outside. Yeah. Okay, and we bring the banners. Yeah. Then we all move to the committee where the presentation of the candidates will take place. Thank you. Even because hoe zit hem dat soms neer? أروقة سنوفا التليفون سميتي عشرين دراري وزن شد النظام قال حزبا شغالة مثلا سيوا أكون دمرة رحيضوة أنا لقد تسوق على الحيط هذا شنو عتيستات دابا نيتو نعرفكم أنا قدما و تكن شي تكن زايا و تكن شي أخت واخا خطفنا فوق طعمك الوالدين السنديد الزفزافي ثلاثة من البرلمانيين الاتحاد الأوروبي أنا نقروا على درنا مخانس باش الصوان حاولوا تكتشفين طماك ما يجيش الدراري باشو
شعبنا مش يحفظوا نعاودو هاي ودوه الثيرجيات تقول مثلا رضا Donc je suis Marie-Christine Vergia, je suis membre de la gauche unitaire européenne, qui est le groupe qui soutient officiellement la candidature de Nasser Zafzafi pour le prix Sakharov. Je suis contente que mon groupe se soit associé à la démarche parce que quand un groupe politique soutient la démarche, ça va au-delà de la symbolique de députés appartenant à plusieurs groupes, mais c'est important qu'il y ait eu les deux démarches parallèles. Pour nous, cette candidature est une candidature symbolique, symbolique par rapport à, je dirais, l'histoire du RIF, l'histoire tumultueuse du RIF rebelle, et aussi du mouvement social tel qu'il existe, la mort du projet de poissonnerie, de ces manifestations symboliques pacifistes qui se sont déroulées pendant plusieurs mois et auxquelles les autorités marocaines ont répondu par la répression, au mépris même des conventions internationales qu'ils ont signées. Je voulais dire aussi que pour nous, c'est pas quelque chose, parce que je pense que ça a sa signification quand on parle du Maroc, ce n'est pas quelque chose contre le Maroc, ce n'est pas quelque chose contre les Marocains, contre le peuple marocain, c'est une protestation pour faire avancer les choses, pour que le gouvernement, les autorités marocaines, le roi lui-même, entendent le mouvement de protestation qu'il y a au RIF, mais aussi dans d'autres régions du Maroc d'ailleurs, sur ces revendications sociales et pour montrer que il y a une question sociale au Maroc qui s'aggrave et qu'on a l'impression, enfin moi j'ai l'impression en tout cas que le Maroc est en train de renouer avec les heures sombres de son histoire alors que l'arrivée au pouvoir de Mohamed VI était une lueur d'espoir. Donc je voudrais bien qu'on réavance dans ce sens-là et c'est pour ça que j'ai soutenu la candidature. Merci beaucoup. Merci. One of those areas where Nu gaan de activisten van werkgroep Sakharov Nasser gaan ze op de foto met parlementsleden en de ouders van Nasser الزفزافي. احنا جايين يخدمنا كاع اللوبي. احنا نفوتو كاع دراسة البرلمان من الاتحاد الأوروبي الوالدين ناصر الزفزافي. أربعة سوقنا احنا فوت. Ici, hein? مويلك ماشي هكا السواف ارتيست ثقن اوكي الناس واش تكشين شو هو المداخل ها لا boekje voor Arif News wat betreft dat is Arif News. Een boodschap voor met name voor Belgen met Rivijnse voet omtrent het Irak. Ja. Wil je dat ik een statement doe of zo? Ja, heb je een Doe dat recht in de camera? Ja, ja. Oké. Ja. Oh my god. Mag je jezelf voorstellen? Ja.
Met ongelooflijk veel overtuiging, maar ook met trots hebben we vandaag de nominatie van Nasser Zefzafi gevierd eigenlijk. Wat een beetje een raar woord is, want het is een schrijnende situatie, maar het is onwaarschijnlijk belangrijk om het onder de spotlights te brengen. De aandacht, zodanig dat iedereen weet wat er daar aan de gang is. En ik denk dat het ook een erkenning is van de moed, ook de moed van de ouders die hier vandaag zijn. We blijven campagne voeren, we blijven dit op de agenda zetten en ooit komt het daar goed. Zeker met de steun van het Europees Parlement. Dank u zeer, Kathleen. Dank je wel. Graag gedaan. Dank je wel. Arif Nieuws. Arif. Nederlands spreekt u Ja. Ik zag dat er verschillende mensen bezig waren met camera's op Facebook Live, maar kan ik dat vinden? Deze meneer is van Arif Nieuws. Ik zal het dan op... En ook van de anderen, we hebben graag al het beeldmateriaal, we gaan dat delen. Ja. Komt in orde. Nienke Ties was hier toch? Ja, die is weer weg. Jongen. روح لازم باجو تصبوا شي جنس الغلط الميكرو شوي. Wat gaan we hier nou doen, Noordbeen? Wat is de planning? We gaan nu naar de vergadering, naar een andere zaal, waar verschillende Europarlementsleden aanwezig zijn en wij mogen die vergadering bijwonen. Oké. Wat gaat hier gebeuren tijdens de vergadering? Ja, dat zullen we direct zien. Oké, dankjewel. Volgens mij als je gezegd dat het zo is, dan ga ik jou deze, hè? Staat het wel eens een foto of ja, dan kan Mustafa ik blijf. أنا النقشة الله يمشي زعباج. مسامحة هو تزعم شوية اللوصة هنا الاتحاد الأوروبي راح تطبي كنا السوريين جينا قاسكات لأنه خنت أنت تبي تجي كيف الاتحاد الأوروبي العضو الاتحاد الأوروبي أنت وصوت أنت ناصر الزفزافي باش يترشح لأنه سخر في قيس لقيت قلت استجواب واحد نجي من التلفزة الهولندي أنت أصلي نسافر لستين Ja, leg maar uit. Ja. Ik ben Leila. Ja, anders gaat hij weer open en dan blijft hij zo eeuwig. موي السوفا شاي زينة Met z'n allen in, ja? Ja hoor. Er kan altijd iemand bij, denk ik. Ja, dat Ja. ولا ميكرو. Welke?